пробомбился немножко. Да не немножко, вот, блин, если бы я ничего почти не слил, типа там эмку, ладно, или что-нибудь такое, то, блядь, ничего. Defender со шлемом, с тризипом. Да пофигу. Все равно скоро вайп. В этой игре безумно критичны читеры. Ладно, в КС-ке там, Да, типа, ну слил игру и да. слил. А тут сливаешь все, что там Не, заработал. ну пока вайп, сейчас скоро вайп будет. Мне кажется, в течение 2-3 недель вайпнется игра. И все отберут все равно, так что насрать. Вообще насрать. Ай-яй-яй-яй. Блин, я нажал продолжить. Надеюсь, я продолжу там, где я остановился. Блять. Надо было загрузить. Блин, вот я в Дивайнисе, кстати... Бля, нет, это не моя игра. Сука. Блин, в Дивайнисе ни разу не играл в мультиплеер. Надо попробовать, как это выглядит вообще. Интересно. Bishop Alexander lies supine, bruises the bishop's white robes. Через сколько ты примерно будешь? Фиг его знает. Мне еще надо будет уйти. Возможно, ну, через сколько? Я думаю, через часик, через два я где-нибудь уйду примерно, поэтому если такой поздно вечером. This is my Блять. Ладно, я пойду видосики посмотрю, давай. отдохну, а то что-то Давай. бомбануло. Угу, я тоже. Удачи. Тебе тоже удачи, давай. Ой, бля.
my life, I've been a performer, a musician, beloved and celebrated by all. But I have a secret. I'm also a playground for sprites and spirits and... worse. The voice that rings inside me now is darker than any that came before. Almost caused a bunch of my fans to rip each other to pieces. But you can trust me. I've got this under control. Step 1. Find out who, or what, is trying to take control of my mind. Step 2. Make it sorry it ever tried. Once I was a crusader for the Divine Order. I pledged my life to Lucian the Divine. The war changed everything. He sent me to save the elves I grew up amongst. I arrived too late. Lucian ordered the use of death fog against the Black Ring, annihilating everyone I once knew in the process. Now I'm a mercenary killer, one of the infamous Lone Wolves. And my next target is none other than Lucian's own son. Oh, don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wander this strange world. Trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. I was just thinking about someone I used to know. My cousin. The Queen, in fact. A tyrant. I tried to stop her, but things don't always go according to plan. She cast me out to a forgotten island, and made short work of my allies, too. Lucky for me, I was able to commandeer a ship, and began a new life for myself, out on the high seas. Да, так Aye, but I кончился. hear that the Queen is at it again. Меня бомбануло And there's something читера darker одного, который нас убил в behind конце. her madcap schemes this time. If I don't stop her, I don't know who will. I used to be a slave, kept under the thumb of the master, the bastard that made me hunt down my own kin. How did he do that, you ask? With the living scar you see on my cheek, this horror that takes no more than a song sung by Master Dearest to control my very thoughts. But now the tables have turned. I broke my shackles, and when I finally find him, I will make the Master sing a very different kind of song.
Famed, of course, for my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons. Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted and as determined as ever to claim my rightful throne. Так, норм. Про папки, я думаю, ну да, не знаю, сравнивать эти две игры, это на самом деле не очень. Они совершенно разные. По поводу PUBG, мне не понравилось, потому что, блин, не знаю. Она более какая-то такая, не знаю, что ли, от реальности отдаленная, так сказать. Просто как какая-то шутер. Бегаешь, стреляешь. В общем, реальности там меньше, чем в Таркове. Вот. И я что-то даже не знаю. Я думал, да, скачать PUBG. Ну, купить, скачать. Но потом я что-то передумал, ну его нафиг. PUBG. Тарков куда круче, мне кажется. Хоть и не доделан, еще не доработан, куча читеров, куча баггеров. Ну, купи, скачай, что попробуй, может тебе понравится. У каждого вкус свои. В принципе, если бы не было Таркова, то папка была бы сейчас вообще тема. Я бы, наверное, в него бы залипал. Сейчас у меня фэнтези игра, которая с реализмом вообще никак не котируется. Блин, не знаю, кого создать. Фейна, что ли, того. Не знаю, я StarCraft играл что-то как-то. Там надо быть задром, короче. Вот это что за игра? Divinity Original Sin 2 называется игра. Сейчас я думаю, кого начать. Блин, я не знаю. Тут у каждого персонажа своя история. С кого я хочу поиграть? За кого? За кого?
меня тоже есть Diablo 3. Искажение времени. Блин, короче, не знаю. Слушай, ща, я не вижу просто там, чё, ща там. Чё включить, чтобы чат видеть? ОБС включу. Что там слишком много белых букв, надо на черные исправить, что ли? Да нет. На самом деле не так уж и много играю. Divinity 2 Original Sin. Ну вот, как на моем рабочем столе. Divinity Original Sin 2. Вот название этой игры. 799 рублей стоит в Стиме. Блин, я хочу какого-нибудь мага создать. Короче, создам эту бабу, наверное. Инквизитор. Блин, или вообще какого-нибудь воина создать. Даже не знаю. Пофаниться. Короче, надоело мне думать. Да, пусть будет воин. Думал, хотел мага сначала, потом что-то хотел этого ассасина, в итоге воина создал. Пипец. Так, не хочу слушать эту историю. Damn. And here I was hoping my upstairs visitor was just playing tricks on me. This is a rare kind of logic. I'll need to write to headquarters What a well right of away. knowledge this tome is. Dallas is such a dear lending it to me. There. In the means, you'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Don't you dare. If you violate the virtue of my carpet, I'll do a good thing worse than... Index fingers? Oh well, a new life awaits. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of... Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. My, look at the concentration on your face. There you have it, for your own peace of mind. Good gods! There's been a murder here. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Да, я видел Конана этого. Нет, вообще нет желания. Finn didn't see it. We'll find. She looks... I was on. You're Короче, one of эту the историю only мне in вообще слушать dispute, not with неохота. that collar on. Listen, bring me a good lead, thanks. Все, вести в задницу пошел отсюда. Рассказы слушать всякие никчемные.
cool. I like your hair. I like your eyes. Играл. Black Desert. Правда, я играл там всего Got ничего. this wolf on a leash now. Well, well. What have we here? A fresh face. The lizard looks you all of a sudden. He grips you firmly by the chin, with the intent of... Now then, to business. On to the second question. Oh, but on then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's Dear Lord, I might as well try and teach mathematics to a dog chasing its... So, 3 questions asked, 3 questions answered. As per your own testimony, you can cook and tailor, but your personal hygiene reminds one of a carcass rotting in the sun. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. My slave, anyway, you may... One of us will kill our own. They're picking us off one by one. A scruffy man, rolling his eyes at the Magister's warning. He leaned, Pinches. hocking a phlegmy gobbet in your gent... We used to know. Standing, Ifan gripped... Same as he was at 14 years old. Only difference is, no. The dead man. He glanced... Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Long story. The joy. Wonder. He's in it. What are you... Oh, don't mind. Name. Magister Victor looks at... Away with you. At once. Ifan puff... Things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice. Snake. She chuckles. I bet that's just what they'll roll it. Deciding fate. Don't worry. She looks at... Never say never. She eyes... I could lick your arm and tell you how... She gives you... My, aren't you a pretty cup full of sugar? She pats... There, don't you? I don't... Да, я уже видел это, читал диалоги, мне неохота. Я их помню, все эти диалоги. A broad dwarf. He he opens... You look... Listen. Короче, не хочу я с ним общаться вообще. It was one of them. I know it. Here's the register. You faring okay so far? Glad to. You head on in now. Сейчас эта баба всех убьет. Standing at the center of the room. So you were... Yes, I did. Я просто уже начинал играть в эту игру, She turns... но You there, sorcerer. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. It means your journey draws to a close. Do stick around for it. She reaches for... I'm just... Subdue me. She smiles. Press. как его? Я начинал, короче, в одиночной игре уже играть. А одиночные сетевая они отличаются, и приходится вот опять по новой начинать. Такие вот дела. What's happened? Я думал, там персонаж перенесется из одиночного в сетевую. Хрен там было. Приходится по новой все эти опять проходить. Колода карт. Колода карт. Игральная карта. Еще одна игральная карта.
Это... Нет, это не Диабло. Это далеко не Диабло. Игра... Блин, короче... Пошаговая MMORPG. Фэнтези стиля. God damn it! Еще You need to get off this wreck and quick. Даже не знаю. Мне понравилось. Не знаю, как вам там нравится, нет, эта игра. Мне вот она понравилась очень. Единственное, что в ней, если ты до этого не играл в первые части, там, первый Дивайнис, будет тебе очень сложно разобраться во всем. Графику получше, вроде так норм графика, нет? Что там, кстати, по параметрам графика? Качество все высокое. Не знаю, меня графику устраивает вполне. Если нравится, ну если купишь, то можно даже будет вдвоем сыграть, потому что мне пока не с кем играть в него. Хотелось бы с кем-нибудь поиграть в мультиплеере. Потому что одному бегать, конечно, прикольно. В этой игре прикольно то, что очень много возможностей. То есть ты можешь проходить сюжет просто там. У тебя столько вариантов, как ты можешь сделать это. Я тоже за нежить играл первый раз. За нежить прикольно, но нет. You pass through the skeleton. No, it can't. The С skeleton. меня хватит за нежить играть. The skeleton. Yeah, no wonder you ridiculous creatures keep dying. Why on earth? And given, speaking of which, do you not have lifeboats to fight over? Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask still. She'll drown with the rest of these fools. And I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed, I would say the skeleton. Ты еще боевку не видел. The marking on the door was you press your... It doesn't budge. The door... Something's breaking through. What in the hell are those things? Да, русского перевода нет, недостаточно, не хватает. Но, блин, эта игра вышла 14 сентября. Перевод, возможно, будет позже. Жесть, а чё они меня так косают, меня просто? Жестко. Чуть когда я играл за нежить мага, меня так не косали сильно. Я вообще ваншотил в половине случаев. Тут что-то жесть какая-то. То ли я броню не одел, но как-то, скорее всего, так не
Блин, почему я голый реально? А, нет. Что-то есть. 30 хп. Блин, что-то мне маг как-то больше приколол. Что-то я сейчас подрался с этими двумя гусеницами, блин. Что-то хрень какая-то. За мага мне больше прикололо. Чем за воина, за этого. That means there's still a chance. Shut your trap, kid. Children and dwarfs first, just like the old stories say. The dwarf. You see those tentacles, kid? There's a You're gonna be the dead. Ну, не всегда. If you can walk, get yourself up the ladder. There's a... Wait, void woken. I've faced worse. Let the games begin. They who are about to triumph. These beardless bugs won't sink the ship on my watch. Хз, я не видел ДЛС еще. No telling where there might be more. We need to move. Хз, я покупал вот это за 799. Там саундтреки. Карта, саундтрек, что там? Ну, в общем, не знаю. Ну, да пофиг, я ее скачал просто потестить ее. She tries to speak, but can only gape with jagged movements. She blood quickly soaks. It's working. There's something within the C1s. Я до этого просто в Дивайнице первую не играл, а в Дивайнице вторую решил поиграть, и поэтому купил дешевую за 799 рублей. Вот. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. Короче, не хочу читать эту фигню.
Я войну вообще по фану сейчас создал. Не знаю, сейчас посмотрю, если херня, то нафиг. Создам опять мага и буду за мага угорать. Просто маг мне реально понравился, он очень такой бодрый. Хотя, мне кажется, даггерщик еще более бодрый. У него урона очень много должно быть у даггерщика. Давай, вставай, чё Well, the order's right about развалился one тут? thing. First comes Source, then comes Void Woken. Am I the lone survivor? Brackus Rex? Well, thanks, this garbage. The child has a small... He shrugs, and so the child... I don't see. They got what you did. Guess there isn't. You'll see. Бесполезно с ним разговаривать. С ребенком. Сам ничего мне не скажет. Да, все-таки мне кажется, маг будет более прикольным. Жесть, тут у нее шапочка модная теперь. Void Woken? Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they made it to shore. I'm ready. Lows. I thought these bloody collars were supposed to keep those things at bay. That's Magister Jalen. He wasn't so bad on the ship, at least. Poor fella. Этот ошейник потом снимут. Фиг с ним. Единственный минус, пока на тебя ошейник, ты не можешь одеть ожерелье. Ну, он занимает место ожерелья. Так бы плюшки давал. You spot a strange lizard. Yes, you recognize him from the ship. It would seem the lizard turns... I did survive. You have... Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. Yes, I'm sure. Nevertheless, now then, if there's nothing further, I'm sure I... He sighed. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? A consciousness. He looks up. As for I see continents dotted with my... What do you mean? Suddenly. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean... Well, more for I am, of course... There's a brief... That's the grandeur that is my fate, truly. Fine. For reason... I've reason to believe jolly good. So, now, even if you are... As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of man. Very well. Onwards, then, to victory or... The Red Prince nods. Now, as you're... Of course, there are... Как он много болтает, этот ящер. A black cat. A herald of wisdom in my homeland. How fortuitous. Ладно, потом сюда сбегаю. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our god will... We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees.
If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. This can't be serious, Alexander. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father. May his soul rest. The fate of our realm. Dallas? Yes, Your Holiness. I... What a waste. Quiet. Come. We'll be needed elsewhere. Listen. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. This is not your business, Long Pig. Don't let this moss munch you. An intense-looking man steps between the... Just stand aside, won't you, mate? This is no business. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear. Pay up, elf. No one shorts Griff. Burrow looks you both up and down, sizing... Ah, get out of it. The elf smiles. Follow me. If there is a safe place. Ifan rolls his sleeve. Good work there. Good work. He stretches out one rough hand to shake yours. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run, and then I'll be looking to get the hell out of here. He shrugs, looking... Mercenaries. It's a job. My job. Everyone needs to make a living. I make my... That's the truth. Why not help each other get out of here? The huge 2 heads are better than... He grins. So, survival's my main priority. All you can do. He scans the... Right you are. Bow your head, please! If we chant the endless prayer, the next divine will ascend! Да, ну тут зависит, да, тут вообще как бы сюжет может развиваться по-разному. Не-не-не. Я просто тыкаю, потому что я знаю, что тут уже... Где что уже будет. То есть, ну, где меняется что-то, где не меняется от диалогов. Сказать ему, что уже не мертв. Я проходил просто вот эту всю фигню. Вот это вот я не помню. Вот с этим чуваком я не говорил вроде. Попросить его научить вас бесконечной молитве, сказать, что надеюсь, что он прав. Ну, пусть научит. But rather that you speak them. Prophecy says that only our devotion, so do I. Ладно, все, иди в жопу. Какой-то этот псих. Так. Ящер, лучник. Еще мне нужна баба. Сейчас с этой поговорю. And what you after? I ain't. She looks. You looking to buy something? Found it in this. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the... She nods. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? For you? Hell no.
Эти записки что-нибудь стоят. Крысиный хвост какой-то, лук, заточка, тушка. Пофиг. Так. Ладно, хрен с тобой. Мне нужна баба эльфа-то. Сабали, Сабели, какая там. Наверное, силу надо воин качать, что еще? Телосложение и силу. Нет, телосложение надо. Двуручное оружие. Двуручное. Искусство. Военное дело. Пофиг. Так, что тут у нас? Обмен. Рождение, знание легенд. Пока пусть будет обмен. О, так. So this is Fort Joy. A delivery. Surely what a crumbling disaster. Scrap. Oh. Special shipment he was asking after. Everything's here. I know that look well enough. You're about to pull. Amid the squalor of Fort Joy, she was the one who sat rolling. Her eyes are focused on a lizard some distance away. And you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. No sooner have these... You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are, or this time, I'll let my needle do the licking. There is no fame here, and no melodies either. Only the... A push, a pivot, and now you suddenly face her. Despite the precariousness of your situation, you notice something that Let me tap once, but now I intend to raise the subject with him. She drives... That makes you a liability. That makes... A bright spark... Make your case and do it quickly. Why should I join you? Escape. Oh, you know what? I'm not... With a casual... Let's discuss... You mean, as a rogue, my speciality is stealth. The quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal, wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. Suits me fine. Then follow me. You're not quite certain you're... Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an This man is a dreamer. Permission indeed. He bids the dreamer stand up and pay attention. The dreamer then chews and swallows a hand. He falls asleep. The Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. You receive a deserved... Turns out the dreamers, though, they're on my side. That's because you... Oh, I particularly... Bahara is... As you're about to approach... Listen, I need to have a chat with this here morsel of flesh. He has wronged me once, but may just do right by me this time. To your surprise, you hear him. Then, Sabine. Chat's over. How dare you Короче, strike она down его a убила. dreamer? Так. Such is my prerogative. Something on your mind? It's simple. He scarred me, so I scarred him. She defies you with devilishly... Can you blame me? Привет, Анша. Будешь меня винить? Сказать, что еще как будто какое-то хладнокровное убийство. Признаешься? There it is. Anyway, what's dead is done, so let's move the search for Stingtail. Конец диалога. Так. Зелье. Еще интересно.
Понятно, короче. Как дела? Нормально вроде. Потихоньку. Прикольно. Че, он там еще не сдох? Patience, Mal. Patience. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. We are unfamiliar, so tell me. Start from the beginning. Start from where you come. Странно. Так, отмахнуться, сказать, что... I see, I see. Now tell me more. I understand. I see it. Take this rope. It is nothing. Ну это сейчас пока диалоги. После этого будет в основном одни махачи. Диалогов будет по минимуму. I found you, didn't I? Red, they said. Red. А чё, у нас ничего не случилось? Not an attempt. Time's up. You're. It's stabbing time. Glory is mine. I'm ready. Мимо. Зашибись. Чё такое? Чё случилось? I'll yield to none. You're not trying to escape, are you? Да, я его просто затралил в этом, как его, в Left 4 Dead. У него бомбануло, вот он аж видос на меня запилил. Просто у пацана бомбит. Damn nuisance these assassins are. It's their frightful manners I mind the most. Ничего особенного. Well, that was rather fun, wasn't it? I do find it ever so invigorating. Oh, one gets used. I'll tell you, all those. Ничего интересного. Стрела тебе пусть будет. Прочесть. Так. One more chance to shut that ugly mouth of yours. Goodness, but this place has made you cranky. Well, please, excuse us. You're talking to me, not. Oh, for the love of... Say it again. What you said about my wife. Go on, Sam. Well, it's the... A flat smile. She never did like you. I'll be with you soon, love. The man looks for a moment at the corpse at his feet, then turns back. Don't feel too bad.
Fella had no decency. He nods at you. The woman is scrabbling at her throat, as though she can as she catches sight of you, recognition flashes in her terror. Ben Mist! Ifan! Ben Mist! You killed them! You killed them! He killed them all! Murderer! Keep him away from me! Help! Stay back. Stay back. Keep that monster Ben Mist away from me. A little respect for Griff's right. Looky here, mates. A fresh face. Why don't you join us in a chop? You glance at your hand. 2 purple monarchs. Quite the hand, Freshy. Unfortunately, 2 is less than 5, and that's how many purples I've got. I reckon that makes blaming a bloke you just met for your misfortune, are ya? Ease off, or I'll go ahead and double what you owe. Now, why would I go and do a thing like that, Freshy? I don't owe you nothing. Honor! Go on then. Whatever pet another inmate. I don't think I ain't watching. That's your big Убеждение, обмен. Анша, ты тут еще? I wonder where this leads. As the alcove opens up, he's leaning. Bugger. How on earth? Skeletal. Damnation. That's stuck fast. I wonder. Does the beard... Ah! No! Oh. It's you. I must admit I'm surprised. Нет, Perhaps you're more 4 buoyant than I человека. suspected. 4 человека в отряде, может быть, максимум. Сейчас я их разгоню всех, да и все, может, один буду бегать по фану. Чтобы было интереснее играть. It seems the He turns back to the body, prodding at its face, cautious. Why, a face that I could then... The skeleton grabs the corpse by the cheek. Yes, yes. Do feel... By which I mean... Ой, в жопу, короче, с ним болтать. You hear a small whimpering sound from behind her. The child quiets and seems comforted by your presence. She nods. How?
A wide smile cracks across her tear-streaked face, exposing You can have... the child Go, get out. You're not welcome here. Go, sheep. She eyes you. Please. В мультиплеере, если играть с кем-то, то вдвоем вообще вполне удобно бегать. They're transforming. Один хп, ну что-то один хп не мог забить. Не, я просто смотрел стримы по этой игре, и там чуваки вдвоем бегали, нормально было. Без этого стада в 4 тела. Упс. Зацепила мальца. Кстати, вот я не знаю, больше опыта или столько же дается, если играть вдвоем, там, допустим, не вчетвером, а вдвоем, там, или втроем, или вообще одному. Потому что там больше опыта будет даваться. Тогда вообще лучше играть одному. Просто все время с отрядом бегал. Одному сложнее. На мой взгляд. Намного сложнее. Странный сундук, открывайся. Со своими работают. Не можешь открыть, сломай, называется.
Что это за пещера? Что-то я не помню. Я не видел эту пещеру раньше. Не замечал ее, точнее. Интересно. Блин, тут, короче, много всяких фишек в этой игре. На самом деле очень интересно. Поначалу она такая нудноватая немного. Ничего интересного такого, ничего особенного. Потом она будет поинтереснее. Не знаю, зря я создал воина, не зря. Пока мне как-то воин не очень приколол. Может, в дальнейшем будет поприкольнее. The woman looks up as you. What do you need? By all means, get an eyeful. Всякую херню надо и продать. Магов у меня нет в команде, поэтому продаем все это дерьмо. Записочки. А, вот это я его не прочитал. Записка и книжка. Подушка, деревянная фигурка. Так, 235. 235. Так. Понять. Главное, чтобы она не зациклена была, как Диабло. Каждый раз одно и то же. Блин, ну, мне кажется, вряд ли она как Диабло. Можно ее сравнивать. Фиг его знает. Просить показать товар, уйти. Так, уйти. As you approach the I need to talk to this one for a few moments. Ifan strides up to the Magister, speaking in a calm and controlled voice. Go! I'll give you the information. Ifan walks back. Get off! He grumbles. The cat's eyes are its eyes clear. Ifan catches you looking over at him. He raises his eyebrow. He barks a laugh, then shakes. I wanted some information. That Magister wanted to negotiate. I negotiated. Oh, it's just practice. I only do it when it's necessary. And it was necessary back there. That's about this. After reading, the Magister The Divine is dead. The Bishop is all we have left. This isn't some... Her voice. I do wish Alexander would ascend sooner rather than later. They say it's quite the pickle. Go. Joyce Taylor. Так. Так. Пойдем сюда. Или нет? Нет, сначала сюда. Кажется, они еще сильные для меня. С ними там помахаться надо будет потом. Ну-ка, с этим поболтаем, войском. Sabine gently places a hand. Let me have a word with the gentleman, would you? Sabine steps forward and asks Griff the cook about Сейчас, the короче, lone отойду wolves. ненадолго. A dead little birdie told her he's the man to talk to.
Давай. Thank you. We should make good on our escape, you know. I have to see a man about a wolf in the Hollow Marshes. Did I disappoint you? Oh, but don't worry. I might just have to push the next fella. Zalaska. Ain't fit for beasts. Griff is slowly... What? Are you done? Who's asking? He smirks. I'm listening. Sure. Have a look. Good stuff, huh? He points the tip of his blade. I solve my own problems. Can't help you there. They'll cure you with thugs. Look at it this way. Leave him be. Don't make me say it. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. This clown, caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. Alls I want is my supplies. Happy to let this clown die in a... Ain't been here long, have ya? No one gets to have it all. No one stuck. He twirls his... Divine's gone. This blade is... Listen up. Not like this. There's too many of them. Then it looks like you ain't leaving. Походу зря я начал отмахать. Плохая была идея. Жесть, он сильно долбит. Короче, да, тут все понятно как. Загружать, короче, игру. Если вообще это возможно, да? Это же сетевая игра. Загрузка возможна. Пофанился, называется.
Ладно, отдыхать от компьютера. Походу, что столбался. Ладно, потом поиграю в Двайнис, что-то. Впадло. Кто там меня смотрит? Давайте, удачи. Позже буду.